We are back with Canada's top news. Manan Gupta is with me. Manan, welcome to the show. Thank you so much, Nitin ji. Always a pleasure. Manan, start with the Kullat Chai, Ilachi Kullat Chai here in downtown Brampton. But to start with the program, there is a news, which is a good or a bad, we don't know. But there is some breaking development happening in downtown. Development happening in city of Brampton, here in this area where we are sitting. We were trying to promote it, but unfortunately, Manan will give the detail what is happening in city of Brampton with this food district. We have a trucks behind us. What is happening here, Manan? Looks like there is a legal battle happening between the food district owner, who is a private business entity, and city of Brampton's bylaws are having a clash between them. And we are told that the court has sided in the favor of city of Brampton's position. So looks like the city of Brampton is going to ask these street trucks to be removed from this venue, and looks like that is what is going to happen. Yeah. So there is a legal dispute between city of Brampton and this food district court. There is a private property here. We have a food trucks behind us, and the court has ordered that they have to remove these food trucks from here. Many businesses, restaurants, they also complained about that. We will try to talk to the owner of this property. What is the legal dispute and what city is changing, whether they are changing the bylaw, and what is the court order. We'll talk to the owner. There won't be any food truck. After a couple of days, there won't be any food truck here in the food district, here in the city of Brampton, because of the legal dispute. Manan, Prime Minister Carney is participating in virtual meeting in support of the Ukraine. What are the details? Where are they doing this virtual Absolutely, जी virtual meeting coalition of the willing ਜਿਹੜੇ 31 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਵਾਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਪ to the meeting which Donald Trump, president of US, had it in his White House, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ France, UK, ਸਾਰੇ ਜਰਮਨੀ, ਨੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, G7 ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋalition ਆਫ ਦ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਇਨ ਇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਯੂਰਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕੈਪਟ out of the talks. So let's hope ਕਿ peace and prosperity ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ US ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਮੈਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਪੁਟਿਨ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਲ ਗੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਅਪੀਲ। Because of the President Trump's new tariffs on steel and aluminum, ਜੀ Ontario has decided to invest 70 million to protect the jobs in the steel and aluminum sector. But many questions were being asked. What about those who are without the jobs? So आज ਜਿਹੜੀ investment है protect ਕਰਨ ਲਈ jobs और lose ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋग lose ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ job ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ because of the inflation। ਮਨਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ we don't need to kiss his back। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕਿਸ ਇਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲਾਈ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਜਸਟ ਕੀਪ ਔਨ ਫੇਸਿੰਗ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ in whatever best possible way। ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਆਰ ਵਾਚਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਥਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਔਰ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਸ਼ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਰਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ, ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਸੋ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਪਿਚੀਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Well, first of all, this guy's not going to stop. You can either run away or, fall down and wave the white flag. We should never do that. We should hit him back twice as hard. And I've said this to the Prime Minister. If you roll over, this guy just keeps beating you and beating you and beating you. No, let's start hitting back. Start hitting back hard. Again, we do $359 billion of products we buy off the U.S. And a tariff on Canada is a tax on Americans. There isn't one American congressperson, not one American senator or a governor that agrees with his tactics. But guess what? They're terrified of him. I spoke to two Republicans yesterday. They totally disagree. And Rand Paul, thank you. He's the only one, maybe there are a few other senators, that actually stand up to the president. Imagine that. You have a leader of the country that's supposed to unite everyone, and he's saying, if you say anything bad against me, I'm going to defeat you. I'm going to knock you off in the next election. You won't be representing our party. Well, he has a rude awakening. We aren't going to roll over. We aren't going to kiss his backside. We're going to fight like we've never fought before. And we're also, as David just announced, we just announced over $70 million for additional training and working with people that may be in jeopardy of losing their job. I don't even like saying losing a job. I want to say there's going to be new opportunities for more jobs here. हैमिल्टन ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੁੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਬਾਈਸਟੈਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇ ਬੁਲੇਟ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਦੋਂ ਘਟੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਮਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜੈਵਾਏ ਰॉय ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇ ਬੁਲੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਆਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੇਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦਾ ਮਾਰਥਾ ਈਟਨ ਵੇ ਔਰ ਟੈਥਵੇ ਡਰਾਈਵ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ, ਸਟ੍ਰੇ ਬੁਲੇਟ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਈ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਤੀਸ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। So Trump administration has slapped Canadian judge along with 3 others on ICC International Criminal Court with sanctions। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਔਰ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਆਫੀਸਰਸ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟ ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਆਈਸੀਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਐਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਪਰਸੋਨਲ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ 2003-4 ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੂਐਸ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਇਲਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ 4 ਜੱਜਿਸ ਹੈ, 4 ਜੱਜਿਸ ਹੁਣ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਜੀ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 125 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 125 ਕੰਟਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਡਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲੈਡ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਜੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ।
ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ RCMP, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਰਾਇਨ ਵੈਡਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਸ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਡਰਗ ਮਨੀ, ਸਾਡਾ ਨੋ ਟਫਨੈਸ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜੇ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਟਫ ਹੋਵੇ ਏਜੰਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ, ਉਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਅ ਲਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਫ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਔਰ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 65 ਸਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰਨੀਆ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੋਂ 95 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਔਰ 20 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਜਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਸੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਨੀ ਡਰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਬੋਥ ਲੌਸਟ देयर ਲਾਈਫ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ, ਡਰਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੇਨ ਐਂਡ ਫੈਂਟਨਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੂ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ US ਇਜ਼ ਟਫ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਫ ਹੋਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ 100% ਐਕਸੈਪਟ ਆਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟਫਨੈਸ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ, criminal codes needs to be changed, bail reforms need to come। September ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 에ਅਰਪਲੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਿਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰਾਈ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲੀ ਬਿਸ਼ਪ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ। ਸੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲੀ ਬਿਸ਼ਪ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਕਿਊਬ ਚਾਰਜਰ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲੀਆ CTOL। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ 5 ਪੈਸੇਂਜਰ, ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 336 ਨੌਟੀਕਲ ਮਾਈਲਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਟ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆਫ 153 ਨੌਟਸ। So I think it's a step in the right direction. I don't know whether right or not, because ਹਮੇਸ਼ਾ pros and cons ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। everybody is not happy with the electric, but ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਐਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ we don't know what is going to happen। ਜੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਔਰ -200 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਸਮਾਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਟੌਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੂਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟੌਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ देयर ਲੀਗਲ ਆਫਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਜੌਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੇਸਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟੌਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਇੰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪੀਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਟਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਲਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫਿਰ ਆ ਐਪਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਪਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਸੀ ਐਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਇਸ ਬਾय ਡਿਫਾਲਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਦਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਿੰਗ। ਜੀ ਸੋ ਮਨਨ, ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਸ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ weight ਵੀ ਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ weight loss ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਰਮੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ GLP-1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਊ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 50% ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮੰਥ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਟਾਈਪ 1 ਹੋਵੇ ਟਾਈਪ 2 ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ? ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪਡ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫॉर ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਫॉर ਦ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਫॉर ਪਬਲਿਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਲ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਤਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਤਾਓਗੇ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡੂਜ਼ ਡੋਂਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿਦਆਊਟ
ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਡਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਹਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਵਾਟ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗਸ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟ ਗਲਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਕਮ? ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਨ, ਕੁੱਲੜ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ? ਕੁੱਲੜ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੁੱਲੜ ਚਾਏ ਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2023 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬਾਇਲॉ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਇਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਓਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੋਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਹੋਈ। But let's talk to the owner of this property. So we are here in Brampton, downtown Brampton, food district, downtown Brampton. Mohammed, who is the owner of this place, and there are 5 food trucks here. 2023 it started, and today they are evicting. They have given a notice till 28th of August to remove. Bylaw City Brampton bylaw gave them a notice, remove all the food trucks. What is the reason, Mohammed? What happened? What happened is a long story. In 2023. I was endorsed by the city and the BIA. Endorsed by the BIA, Downtown Brampton Business Development Corporation, and supported by the city. Right? We had no customer Downtown Brampton. Nobody was coming Downtown Brampton. I came up with the idea to create Downtown Brampton Food District. I went to them. I went to the BIA, and I went to the city of Brampton. Numerous presentation I did for an indoor-outdoor concept. I had a dress business. So indoor-outdoor concept. Indoor, you have outdoor. the indoor also, I have the and this is the indoor outdoor. and I have the outdoor concept. I gave them the idea. I had a dress business for 40 years, running by me and my family. Our livelihood was supported by that dress people, right? And after we opened the food district, it was so excited. Everybody was coming here, enjoying it. The food trucks, vendors, right? They were having a good business. We brought a lot of people downtown, which we never had before. During the pandemic, 2023 was just after the pandemic, and we brought a lot of people. Then the surrounding business started to raise concern, and the other neighborhood about the crowd that's coming. But that was what we set out to do. That was what the BIA and the city support me to do, to bring people downtown Brampton. So I was doing exactly what I was set out to do. But they have removed their endorsement in 2023, 2024. About a year after, the BIA removed their endorsement, and I took them to court. Okay, I won the first round of the battle in court from unanimously by 3 judges. Support me unanimously that you cannot remove an endorsement which you have supported without consultation. They have consulted me when I start the project. 0 consultation to remove their endorsement. Okay, so the judge unanimously supported me, and we continue. The city of Brampton went through the back door and changed the bylaw. They made changes to the bylaw, and they portrayed to be the city of Brampton change of bylaw, but it was targeted to my
Downtown Brampton Food District. So what is the reason they asked or court, because it's a court order? You're right. So the nuisance, the garbage thing, are these the issues here? Noise? Those are all noise and garbage. Those are all make-up issue to close me down. But what court said? Court disagree with all because there is no evidence. Okay. And I have been operating now. This is my third year operating the food district. I have not got one bylaw infraction about the noise. I have not got one infraction about garbage. I have zero infraction. All this place is doing is to bring our community together. They come out here as family. They are very respectable people, and they just come out here and have a good time. And that's what we set out to do from the beginning. Downtown Brampton, I am here 28 years, downtown Brampton here. We always have problem bringing people downtown Brampton here. And the objective for my idea was to bring people downtown. And we have accomplished that. Why they are closing me down is unbelievable. I have no idea. Did you talk to the councillors? Or? I made a lot of attempt to talk to the councillor. I made attempt to talk to the mayor. Nobody wants to talk to me. I have never have a sit down conversation with any parliament, any member of council or employee of the mayor or the mayor, even though I have made many requests. Now the notice bylaw served is by 28th of August, remove all these 5 food trucks from here. Right. So whether they will move to other place, they will get a license, or they are just stopping Well, operation? it's not easy. It's not easy to get another place, and that will defeat my business. I have established a Downtown Brampton Food District as an indoor and outdoor concept. So now I'm with one leg. I'm left now with one leg. It's like like they cut one leg off, so the parking lot will be empty on August 28th, and now you don't have the option because that's a court order now. yes, a court order. But I also had a court order to continue my business, which they did not follow. Okay. Right? So it's one court order against another court order. So Okay. there's nothing much I can do. All these business will go out of business. Parking lot will be empty, and downtown Brampton will have another parking lot that's empty with no development. Are you disheartened now with this? Of course, I'm disheartened with this. I'm in this country 47 years as a businessman, right? Never feel so bully in my 47 year in the city of Brampton, in Canada. Okay, just एक second. ठीक है? Okay. So Mohammed, how much financial loss you will be suffering with this decision? Well, I have invested approximately $1 million in this project. Okay. Right? You have seen what I have done inside, and I have plans. And the city also have granted me money to fix this place up. They have supported me. How much They- city gave you? City gave me $40,000. I have a project to clear to pave the floor with bricks. And if I spend $80,000, which was approved, they will return 50% of that funding. So if we understand properly, the reasons they took this decision is one is noise, the other is garbage issue. 2 issues or any more issues they have? I don't know if those are even issues. It's No, more. what city is projecting, like what are those issues? The main issue they're projecting is brick and mortar restaurant in the area are complaining. Okay, the Right? other restaurants are complaining. But yeah, the other restaurant, I think that is their main issue. But they don't look beyond that. I have supported those restaurants in the neighborhood. For example, Tatka restaurant just next to me is now opening 24-hour because I'm bringing the people here. Now, if they close this down and I'm not able to bring the people here, that will affect the brick and mortar. So they're going against their own wish or their own ideas or concept. Bothers me. Okay. We talked to Mr. Mohammed, we heard his version. Now we will hear the version of downtown Brampton businesses. We have Mr. Dave with us. We'll talk to other businesses also. How this area, especially where the food trucks was, this area was a pilot project, and how this area was affected by the noise, by the, what are the other reasons that city gave them a notice to evict by 28th of August. Mr. Dave, welcome. Thank you. Thank you, Nathan. What is the reason? What happened? What is the scenario? Because you are a local businessman here in city of Brampton, and you own quite a number of businesses here. What was the reason that he was being allowed to have a food trucks? Now he got eviction notice. I think initially they came with a very good idea. They want to attract more people here. The issue became not the people that they were coming. I think the issue became the mess being created as a result. That was number one. But the most important part is
This was a pilot project Pilot project. approved by BIA. Pilot project normally means we'll try it out. If it works out fine, we will keep it going. We'll make it permanent. Then they have to go to city to change the bylaw. Okay. The bylaw does not allow people to have food trucks. I believe it's, don't quote me, but I believe it's 50 meters from any restaurant. Okay. So if you are bringing food trucks next to other restaurants who are paying taxes, who are paying brick and mortar rent, and a food truck comes there, it's good for the food truck guys, it's good for the landlord for the food truck property who's renting it out because he collects rent from them. But it's negative for the rest of them. And the second issue you also have is when you have food trucks, it creates a lot of pollution. You know, trucks are on, gas is running. People they're not keeping an eye on the mess people make. Okay. Especially upon Bande, you know, they end up throwing things around, so it's creating mess. Somebody shared us some pictures that there were quite a mess and local businesses was trying to clean up the places. Well, yeah, like I had to hire my own person to clean that whole area and consistently, because we own a few buildings over there. So we had to hire a person. We still have a person where basically he goes and cleans up, and I'm paying the bill for it. It's okay. I like what he was doing in the sense that I think his heart was in the right place. Okay. I think just the idea of the food truck probably did not work. He said BIA, initial stages, BIA supported them, now they backed off. Well, because there was a pilot project. The purpose of a pilot project is we'll try it out, see the issues we have with it. Okay. Are we going to keep it or are we going to back out? And pilot project was for how many years? 1 year. One year for pilot. 1 year. Yeah, So started in 2023, then. Yeah, I don't remember the exact 24? dates, but basically it was for 1 year. 1 year. They tried out, and at the end of it, local businesses were complaining because a lot of the issues were being created for businesses, and the mess and parking issues, like people are parking the cars in private parking spots. So it just became a nuisance for everybody. And so that was number one. Number two, which is very important, the city is working on some big plans for downtown. Yes. Right now, if you come to downtown, you will see they're widening the sidewalks. That's right. There's a innovation center building coming in the back, yes, which will be facing the food truck. So just imagine a very high-end building comes up, where you have Rogers Communication, these kind of tenants, and now you have food trucks right in front of their face. It doesn't jive. City's plan was to actually, where the food trucks are, they wanted to go one step ahead. They wanted to make that whole area look very beautiful, and that's the part of the plan. So food truck can't remain there if they want to fix the laneways. What they want to do is they want to create a piazza. So if you look at Diplock Lane, it's right in the downtown. And the back part of all those restaurants, buildings, what city wants to do is that they would love to have restaurants opening in the back, nice granite floors, nice planters, music, lights. And so people can come from right now, especially our young youth, they end up going to Mississauga. They go to Toronto. And the reason they go there is there's no place in Brampton to entertain yourself, to enjoy yourself. Mr. Mohammed said that the city asked him in 2023 that crowd is not coming to Brampton, bring us the crowd, and that I was the one who tried this initiative, inside-outside concept of a restaurant or a food truck, and city supported and gave him a $40,000 with this, and he said he made an investment of 1 million for this, and all of a sudden, Mr. Dev, if it is a pilot project, then it's quite clear pilot project is just a trial project. But as per Mr. Mohammed, who is saying these things, that now I'm into lost millions dollars. Well, I think there could be some misunderstanding, and the reason I'm saying there's no way $1 million invested to set up a food truck. You put a food truck, there's no money required. He's getting rent from that. You may put some benches there. Yes, it's possible. What he's doing is he's trying to make one of his buildings. He wants to make nice, fancy restaurants in there, and so indoor, outdoor concept. So we are all in full support. City's in full support. I know I'm in support. I spoke to him some time ago. He's a very nice gentleman. And so I know he's doing that indoor part. Yes, that $1 million could have gone in there. But not for the food trucks. Not for the food truck. Because from food truck, he get a rental income. Well, yeah, of course. He gets his rental income, and he makes his money from there. So now these food trucks got a eviction notice. They have to evict by 28th of August. And Mr. Mohammed said now there is a court order
and he can't do anything, but he's disheartened. Well, this is a bylaw the entire GTA has. Basically, bylaw is per city, but basically most of the bylaws don't allow food trucks to be within like 50 meters or so of any restaurant. So this is a standard bylaw. You just can't open anything anywhere. Why city gave him $40,000 in support to start this? If I remember right, I don't know if they gave him for this. I could be wrong. Okay. I think it's for the grant. The city has a facade grant program. So when you improve your building, city will jump in and help you with it. So if the cost is $80,000 to fix the facade of the building on the outside or inside, so for example, if you're fixing the restaurants like what he's doing, city would give money for that up to a certain point. So I have a feeling it's for that, but I could be wrong. So what is the complaint of around businesses, especially the restaurant here in this area? Well, one is the businesses because, you have a lot of restaurants over here. One is the food trucks have created a bit of a mess. There's a lot of paper, paper towels and, cups and cups. It just becomes dirty. And on a big scheme of things, that's very important. So if you want to bring your wife out for dinner, a nice dinner, you won't go to a restaurant if you see mess everywhere. Right? So that's one negative for the businesses. It's fine for him. A food truck guy doesn't care. He's more interested in just selling his sandwich and off he goes. And people who are going to buy a sandwich and walk away or sit there and enjoy is fine. But the restaurants are paying the rent. So they are getting affected. And then the second issue it was affecting parking issues, major parking issues. So all private parking, like I mentioned earlier, we have a few buildings over there, and the parking would get used up by all the patrons or people who are coming to use the food trucks or the food truck people themselves. So it was creating a huge issue, private parking. So now we have to call tow truck people to tow their cars away, and it just became a very nuisance. Quite frankly, it's a bylaw which doesn't allow it, and it shouldn't be there. So reason BIA is not supporting him now because it was a pilot project. Yes. And BIA initially, it's a trial project. Yes. And the trial, if we have issues, like the city said, there is an issue of noise, garbage, and the complaints from the around businesses and restaurants. So this pilot project is not successful. So they have to evict. Exactly. That's basically what it is. So now what options does he have? Because Mr. Muhammad is making indoor restaurants and the outdoors area. Is there any possibility if some open patios can come out there without food? Actually, it's funny you say that. I had a meeting with him. I'd actually dropped by. I saw him on the street and I was talking to him. He's a very nice gentleman. And his vision was very similar to what I'm thinking and what city's thinking. Food trucks don't fit in that vision. But outside that, whatever he's saying, makes total sense. And so I support it. Basically, what we want to do is, city is looking at right now, changing that entire area into very fancy granite stones, make it like a piazza where people can come enjoy their evening. All the stores which are facing that back part will have frontage, like opening restaurants. So people can go to those places, order their food, sit on the piazza, enjoy yourself. So his property can be used for that, which that dream of his doesn't go away. It just goes to a high end. That's all. It becomes very classy. Dave, thank you very much. And so there will be no food trucks from 28th August onwards here in downtown. I don't know the detail because I'm not part of BIA. Because they got the notice election. So I'm not part of the BIA, so I don't know. Well, I go there. I'm a member. Yes, we'll try to talk to the BIA members also and some more businesses here. Absolutely. But the one thing I would like to add, and our Bramptonians should be very proud of our city. City is putting city, province, and federal government is putting some serious money in downtown right now. We are having a bunch of buildings that are coming up. There's a innovation center coming up, which is tenants like Rogers is coming here. All day go. We are putting a new bus terminal. We have a med school coming up. There's downtown revitalization. So if you come to downtown, you will see, streets are being widened. So all these things are happening. So it's very exciting time for Bramptonians to have a nice, beautiful Brampton. So, come and check out. Probably in about a year's time, I think things will look very different over here. Thank you, Dave. Thank you. Thank you. Good morning. My name is John Catazola. I'm an artist and
developer, or a few other things that I do, a sculptor. As a downtown Brampton, I think everybody knows my history here and the work that I have done from the City Hall, build and design the City Hall, to Palma, to the theater, to Garden Square, and a lot of other little things that made this downtown. I was part of the BIA when it was first created many years ago. That told you I'm an old guy. I joined again the BIA a couple of years ago and ran into this issue of what is very hard for me at my heart is the vibrancy and the good running of an attractive city downtown, which we call a downtown, a place for culture and good business, especially in the food businesses and the restaurants and that. Coming to a couple of years ago, I think it was almost 3 years ago, I wasn't, just before I joined the BIA, there was an agreement that I found in the file, an agreement between the city and these mobile food trucks. The city sent the issue to the BIA, as I understand it, for BIA approval. That's to me is a courtesy that is extended to the BI board from the city to develop any project, really. Since the BIA is here and functioning, they is recognized that their opinion is very important. After all, these are the taxpayers of the downtown. Why I say downtown? Because we're taxpayers all over the city, but downtown paid an extra tax, a pretty big one, 15 to 16% of additional tax to have the BIA. So that is not a freebie or a thing. The people pay to have that courtesy extended to them when the things happen within the downtown. So there was, to my knowledge, when I joined the BIA, there was an agreement that there was a food truck license, which I thought was not a good thing, in my opinion anyway, but I found it, and the agreement that I found that read was that at the issue was a temporary. It was to be reviewed on the 24th of December, I think, something like that, in 2023. I think it was 23 or 22. I think it was 23. The BIA did exactly give a temporary, what do they call it, just to see how it goes. And if it goes good, they would extend. If not, they will terminate it on the 24th of December. By that time, by the 24th of December, everybody felt that there wasn't a good thing, not from an aesthetical point of view. A lot of the people were not happy. Restaurateurs were certainly not happy. The evolution of the site didn't take place the way they were, was supposed to be, with some luxury features in that would make it compensate for the, for the negative parts of it. But that didn't happen, and residents in the condominium had a problem with, and in general, people downtown were not happy. So the BIA said, we can't not extend it. So we terminate our support for it. So I think it was totally in a legal position to do so. Their agreement was clear that that was a temporary agreement. It would to be decided then if it would be extended or not
I don't know why it ended up in a court. It should not have. The city has the authority over these things. Licensing is the obligation of the city, not the BIA. The BIA is just a party to it as courtesy, as any other department opinion that necessarily has any final weight on it. But in this particular case, the agreement was clear. The 24th to 23rd of 2023. So I don't know why it ended up in the court. I don't know why it's still there. It is a pretty clear document. They spend the money. The BIA end up defending, which it shouldn't have defended. The BIA should have been at third place to any illegal action that the owner would take. I don't know why the BIA took that responsibility at all. Shouldn't have, but it went the way it went, and today it's up to the city. The city licensed this thing. It's not if and what. It's not. I don't know why we are still talking. I like the owner. Mohammed is a great guy. I consider him a friend. The daughter, wonderful people, wonderful. I like to say they're good people, good friends, good neighbors. On this issue, I don't know what is happening. It is not a good thing for the general function of downtown. There are people who pay tax with that 16% on top. They pay tax here for a reason. He needs support. He's right. He needs support with a condition. Clear. I don't know which judge doesn't see this, but I, as a friend, the condition, it says we support it with the condition that if it doesn't work positively for downtown, on the 23rd or 24th of December expires, period. I have very little to say. It doesn't make sense to me. I've been in downtown, I've been in this city for 55 years. I don't even know where we're talking here. I'm sorry, Mohammed, if you have a lost or thing, you don't have a right. For me, as a friend, I tell you, don't spend the money because God, you're going to court. Eventually, a judge will see what it is. I don't know which judge can get around an agreement that says exactly the date that your support will expire and would be reviewed, and it's up to the BIA to decide if extended or not. If you spend money before, what's your risk? If you did something committed, it was at your risk because you knew you had to certain date to meet and certain obligation to meet, and even with that, even if you did all those things, which you didn't, but if you did, still, you're not having the right to override the city licensing responsibilities. That's good thing. The food trucks should be on occasion when an event comes to serve the people. It should not be a right to sit in a place where the people who pay tax on a restaurant sit vacant. As far as I know, I received a lot, and the restaurateur delegated to the BIA. Every restaurateur showed up at the BIA say, "This it's not good for us." Only they do. The people come and use our washrooms, use our thing, but they don't. They go buy the sandwich at the food truck, and they come and we serve them with the washrooms and the facilities they need. It's not fair by any means. This is my opinion. I would love to see Mohammed succeed. He's done a great job. He's good. He's a downtown businessman, and I consider him a friend and a good man. But on this issue, there's a problem. Here is clear. I don't know why it's still hanging around, because
only does, it makes people, us, one against another. A lot of people don't want to talk bad about Muhammad. I know everybody talks; they respect him, but you know, he has to be both ways. You know, he has to respect the will of his neighbors too. Good morning. My name is Piyush Gupta. I'm a business owner in downtown Brampton. Currently, I'm the secretary of the BIA. So, in the beginning of 2023, when Mr. Muhammad, a very old and renowned business owner in downtown Brampton, made this plan of having a food truck in his parking lot, it did come to BIA because BIA issues the temporary notice to any food truck happening for 4 or 5 hours for any event in downtown. Especially if, the reason which we had this thing is if there is not the same business in downtown, there's not the same food services. So we do welcome outside food vendors to serve the community, to serve the visitors of downtown. So when this thing was brought to notice, everybody was opposing it. When I understood Mr. Muhammad's concept that because the vibrancy of the food culture of downtown, of Brampton, of Canada, they want to bring in downtown, I really supported the idea because we were just past COVID and everything was still not in a full scale business mode. So we supported that we will have a variety of food options in downtown Brampton, which we were lacking after COVID. So everything was going fine, and the BIA finally they supported that it as a pilot project. That if this pilot project goes very well, then we will talk to city or we will support this thing for the future also. No doubt that the food trucks are put in the parking lot of Mr. Muhammad's property, which are basically a parking lot and not a full-fledged shelter. Then later on, when we found that slowly the other cultural food trucks started being vacated and were converted or were occupied or were renewed by Indian or Punjabi food culture, that really affected the other people in the vicinity because it was late night parties happening, late night loud music was happening. So residents of downtown start complaining. And the other brick and mortar food businesses of downtown, which came into existence a bit later, they start complaining because their average rent is $8,000 and their average salary is $68,000. So $15,000-$20,000 worth of average expenses. So they have to sell the food. They price the food accordingly. Whereas in the food truck, the prices was $5, $6, $7. So it was affecting our food truck. The food truck business was affecting our brick and mortar business people. And as Mr. Muhammad is our BIA member, similarly our other food merchants or other businesses also are our member. So we had to listen to the other side of the story also. Then when we found that the garbage issue was there, or the pest issue was there, or the oil spilling issue was there, or the food handling issue was there, and it was a lot of noise, lot of volume, lot of music there. So these all complaints when it came to the BIA, then BIA informed Mr. Muhammad that the pilot project was there and this pilot was not successful from safety, from security, from ethnicity factors. That's the reason we withdrew our support from that. And then after that, a lot of things happened. Then the city came in between and city took the powers of the BIA to issue food truck, temporary food truck, because it is not BIA's property. Overall, it is the city's vicinity, city's downtown. So now city came into between and made us change the bylaws that the food truck business has to be approved by city only and not by the BIA. So a pilot was for how many years? Pilot was for only 2023, only up to December 2023. And in March 2024, the BIA board members, we did some investigation. We covered the whole area. We found that the cleanliness was the issue, safety was the issue, and we talked to the business owners, the residents, when everybody had complained. So we did inform Mr. Muhammad that the pilot project is already over in December 2023. And now with all these issues, we would not like to continue with the pilot project and it should be winded up. And I think that's what he did. He learned the success model of the vibrancy of the food truck business. That's why I think he closed down his dress people business, and he has made very good, very well designed, very well maintained, which is still to be started yet, 5 different food court businesses over there, which I hope will be very successful for downtown Brampton. It will bring vibrancy and bring cleanliness and bring the safety of downtown, and no loud noise and no late nights will be happening then. I'm not aware about the 40,000 given to city on what reasons, but because Given by city. Given by the city, I'm not sure what the reasons are. He may be knowing more than there were different grants for different reasons.
it is his own property. But I can definitely assure that after COVID, as the businesses were down, everything was closed, people were moving out. So this food truck business did bring lots of traffic to downtown Brampton. It brought a lot of business to downtown Brampton, not only to his property, to his tenants, but to other tenants also. We all enjoyed the inflow of the traffic and inflow of the business. But the repercussion was the noise pollution, the hygiene pollution, and all these issues that really start affecting our residents of downtown. People who have apartments above the stores, they are the one who were complaining. The people who have lived apartments in adjoining buildings, when they start complaining, and then we had issues from other downtown merchants, that's when this ball started rolling. Legal dispute has been going on since long, because when our pilot project was over, we explained to him that the pilot project is over. He's the one who sued the BIA for not continuing the pilot project, and we explained pilot means pilot. It does not mean it has to be lifelong. And whatever experiences he learned, he should have immediately converted his retail store into a food truck business. It took 2-3 years. I know you need permissions and all these things, but everything was temporary. It could have been closed a long time ago without getting into so much litigation, without spending so much $1 billion here and there, whether from city lawyers, from BIA lawyers, or from Mr. Muhammad. But had the pilot project been finished when the term was over, it would have been much more safer journey. So Manan, इजाजत लइए। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर सारे व्यूअर्स ਦਾ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਫਰਦਰ। #ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜਰੂਰ ਜੁੜੋ। Thank you. So please like, share and subscribe #media, and please subscribe it.